na-achị steeti Enugu bụ gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi eleta ụlọọrụ EFCC bụ nke ọkụ kpara mkpamkpa na ya n'ụzọ ụtụtụ taa. Akwụkwọ iwu ga-ahụ maka ịgbasa ozi ọma ụka Kraịst agafeela ọgụgụ nke abụọ ya. Ọzọ, ndị ọrụ agha ụgbọelu obodo anyị eme emume ha ji si ndị ọrụ ha mmadụ 15 nara ezumike nka n'ọrụ gaa nke ọma. Cheta anyị nwere ike isoro anyị n'onyonyo YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ nze m ọzọ deme taa bụ ụbọchị Fraịde ahịa Orie abalị nke 5 n'ọnwa nke 5 afọ abụ 2023. Abụ m Dominica Ogechukwu-Ọnya narụzi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Ọ tụrụ ndị bi na gburugburu Independence Layout dị n'Enugu n'anya ịchọpụta n'isi ụtụtụ taa na ọkụ erepịala isi ụlọọrụ EFCC nke Enugu. Dịka onye hụrụ etu ihe a si kọwaa, ọkụ ahụ malitere n'etiti abalị Tọzdee. Comfort Anyim bụ onye gara ịhụta ka ya bụ ọkụ si kpamkpamkpa kọwara na ekweghị ndị ọrụ nta akụkọ maọbụ ọhaneze ịbanye na gburugburu ahụ ịmata ihe kpatara ya bụ ọkụ maọbụ otu ya bụ ọkụ si kpamkpamkpa. Ka Comfort kọọla ya akụkọ a n'uju ya. Chibuike Okago bụ onye na-eche nche na ogbe ahụ bụkwa onye nọ n'otu Special Squad ndị Neighborhood Watch dịka nwa bekee si kpọọ ha. Ọ nọkwa jiri anya ya wee hụ mgbe ọkụ a na-agba n'abalị. Ọ kọrọ ihe ọhụrụ. Agbanye ọkụ ekokoro agbanye a na-agbanye ọkụ agatakwa onye nke mmiri agwụkọ gapụtakwa mmiri ọzọ a na-awụkwa n'ọkụ ọkụ ekwekwe anyị a na-awụkwa ntuli ọkụ jizi oyi n'abalị pụtakwa n'ụtụtụ ndị fesa bibekwa egen agbanyekwa disema ọkụ ahụ. Mana onwe hụ nụrụ dị dameji onwe ndị o gburu onwere ya nụrụ radadatụ ya nụrụ ọkụ gbara ọfịs EFCC onye ọzọ anụ were ma ogburu mmadụ ma onwe ndị dameji a na-amarọ nke ahụ. Ndị otu ụlọọrụ ahụ bụ EFCC bụkwa ndị nke fụrụ ndị nta akụkọ anyị n'ụtụtụ mgbe ha bịara ịma ihe mere na otu o si wee mee. Ha ekweghịkwa ka ndị nta akụkọ anyị banye na ụlọọrụ ha jee jụọ otu ihe si wee mee. Ka nke a gachara, ndị nta akụkọ anyị sikwere ọnwụ na-achịkwa ọzọ ịmata ma a ga-arapụzi ya ka abịa mara ihe mere. Mgbe ndị nta akụkọ anyị ruru ebe ahụ nke ugboro na-abụ n'ụtụtụ a, ha hụtara na ekebiela ihe ebe ahụ iji wee mee ka ndị mmadụ kwụsị na-aga na ya bụ ụzọ. Ha ekweghịkwa ndị nta akụkọ anyị bata. Ndị nta akụkọ anyị si ebe ahụ pụọ gaa ebe tere aka wee nọrọ ebe ahụ na-ajụ ndị mmadụ ajụjụ otu ha si hụta ya bụ ọnọdụ ma ihe ha hụrụ. Ma mgbe ha hụrụ ka ndị nta akụkọ anyị na-aga na ogbe ahụ, ha bịakwara ịbịa kwụsị ha ise ihe onyonyo bụ nke mere ha ji wee nwewe ihe nghọtahie ha na ndị nta akụkọ anyị dịka unu na-ahụ. What are you doing? This my ID card. You are not allowed to video anything here. Fomenting here. You are not allowed to video. Your people came here. We tell them to go back. You are not allowed to video. When they came back, you are not allowed to video. I cannot interview. Please. Let me explain. You are even shouting. Calm down. Let me explain to you. I'm the head of this team. Listen to me. I'm the reporter. The first set came. You didn't see us initially. The people we saw were quite different from us. They came and you guys denied us access. Ya bụ ọkụ nke gbararị n'ime abalị nke gbafutara ruo n'ụtụtụ a, agbanyeghị na ndị okwu ọkụ dị n'aka gbatara ọsọ enyemaka ka ndị mmadụ na-ajụ ọ bụ gịnị dị butere ya bụ ọkụ a nke ka na-agba ka ọ dị ugbu a ruo mgbe ndị nta akụkọ anyị webatara akụkọ a. Ọ bụ gịnị mekwanụ ndị ụlọ ọrụ a achọghị ka ndị mmadụ mara na ihe dị otu a mere ebe a? Ọ bụ ajụjụ a bụ okwu akpụ n'ọnụ n'ugbu a n'Enugu. Comfort Anyim, onye nta akụkọ. Daalụ Comfort. Aka na-achị steeti a bụ Ifeanyi Ugwuanyi agaala njem nleta n'ụlọọrụ EFCC Enugu iji chọpụta etu ihe mberede ọkụ ọgbụgba ahụ nke bidoro n'ime Ndeli si mebigasị ihe. Chika Ogwu webatara akụkọ na ichekwa ọkụ ahụ ka dị ire oge gọvanọ rutere n'ebe ahụ. Agbanyeghị na onwe onye arụtụrụ aka nwụrụ na ọkụ ahụ bidoro gbawa kemgbe ime abalị na ụlọọrụ EFCC, mana ihe o mebiri bụ nke karịrị okwu ọnụ. Oge gọvanọ Ugwuanyi gara ebe ahụ ka a hụrụ na ọkụ ahụ ka na-agba, agbanyeghị mbọ ndị ụlọọrụ fire service na-agba imenyụ ya bụ ọkụ. Gọvanọ Ugwuanyi garịrị ebe ahụ gosiri obi mwute ya gara ndị ụlọọrụ EFCC ndị nọ ebe ahụ na-achọ ka ha ga-esi menyụọ ya bụ ọkụ.
ruo kịta amabeghị ihe butere ọkụ ọgbagba ahụ. Afụkwara na emechiri ụzọ gara ebe ahụ ma ndị nchekwa bụ ndị afụkwara nọ ebe ahụ na-eche ka ndị mmadụ hapụ ịgafe ma ụgbọala site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu. N'ọzọ dịka ibe ya, ndị ahịa ka na-agụkọ mfulahụ ha dịka ngwaahịa dị nde kwuru nde naira bụ nke ọkụ repịara na ngalaba ngwa eletrọniks n'ahịa mba ụwa bụ Alaba nke dị n'Ọjọọ, steeti Lagos. A chọpụtara na ụfọdụ ndị nke a metụtara gbalịrị ole ha nwere ike ịkwụsị ọkụ ahụ bụ nke gbara ụbọchị Tọzdee n'onwe ha. Etu ọ dị ugbu a, o debeghị anya bụ ihe kpatara ya bụ ọkụ ọgbụgba. A tara kepukepu na ọ bụ ite ikuku mmụọ nke gbawara kpatara ya bụ ọkụ nke repịara imerime ụlọ ahịa na ahịa mba ụwa ahụ. N'agbanyeghị na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọkụ ọgbụgba na steeti ahụ zigara ndị ọrụ ya n'ebe ahụ, ndị iwe dị n'obi ekweghị ka ha rụọ ọrụ ha. Anyị ga-ekurịta ume ugbu a. Akụkọ ụwa ka ga-abịara gị ma ịnụcha ozi a dị mkpa. Ọba akụkọ Igbo amaka. Asụsụ Igbo bụ otu n'ime njirimara steeti Enugu. Nke a mere ụlọ ọrụ NTA ji ewetara ọhaneze akụkọ pụrụ iche ụbọchị Satọde ọbụla n'elekere 7 nke uhuruchi. Chebirizie oge akụkọ a. Igbo amaka. Ndewo, ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa ka ị nọ. Emeela emume nkwanye ugwu iji kwanyere mmadụ 5 ji ọkwa vice marshal n'ogbo ha mmadụ 10 ndị ọzọ ji ọkwa air commodore nke ndị ọrụ agha ụgbọelu obodo anyị ugwu maka iji obi ha niile were rụọ ọrụ ha dị iche iche n'Enugu. Mina Obi Ụkọbasi nọ na mmemme ahụ wee webata akụkọ ka o si gaa. Mina, biko gba anyị okwu n'eze. Dịka a tụrụ ya n'ilu, ihe nwere mbido nwekwara ọgwụgwụ ya. Ọ bụ nke a mere ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka agha ụgbọelu jiri mee mmemme laa nke ọma nke mmadụ 15 rurula ezumike nka. Ha mere mmemme ahịrị n'ahịrị dịcha iche iche. Tupu ewere ụgbọelu buru ha na nwunye ha, otu onye n'ime ha kwuru okwu kelere onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari maka enyemaka o nyere ndị agha ụgbọelu ala anyị oge nke ha, ma kelekwa onye isi ji ọkwa Chief of Air Staff nke ala anyị maka nkwado ya, ma nyekwa ndị ka nọ n'ọrụ ndụmọdụ ka ha were ike ha niile, amamihe ha nakwa obi umeala rụọ ọrụ ala nna ha ọrụ nke ọma. Otu n'ime ihe pụtara ìhè na ya bụ mmemme laa nke ọma bụ iwere njirimara ha bụ ụgbọelu were bupụ ha n'ogige ụlọ ọrụ ha. Site n'Enugu, abụ m Mina Adaobi Ụkọbasi. Akwụkwọ iwu ewepụtara iji guzobe ebe nkụzi maka ụka Kraịst bụ National Center for Christian Education bụ nke ga-achịkwa ma guzobe usoro maka okpukperechi ụka Kraịst na obodo anyị agafeela ọkụgụ nke abụọ ya n'ụlọ nzukọ omebe iwu ukwu ala anyị. Onye tọpụtara atụmatụ iwu ahụ bụ Sinetọ Bino Siaro nke ụlọ nzukọ omebe iwu ukwu ngalaba nke Adamawa South kwupụtara na ebe nkụzi ahụ ga-enyere aka idozi ụzọ okpukperechi ndị adabachaghị n'anya ya bụ nke buteworo nsogbu na mgbe gara aga. N'aka nke ya, onye omebe iwu Istafanus Yang nke ngalaba Plateau North kwenyere na iguzobe iwu ahụ dị nnọọ mkpa nke ukwuu. Ya bụ onye omebe iwu kwere na ọ bụrụ na esoro ụzọ iwu ahụ etu o kwesịrị, okpukperechi nwere ike ịbụ ihe mgbadume nyere dịkọ n'otu n'ala anyị, bụ nke mere akwụkwọ iwu ahụ ga-eguzobe ebe nkụzi okpukpere ụka Kraịst ji dị mkpa. Onye omebe iwu Abba Moro na-anọchite anya Benue South n'ụlọ nzukọ omebe iwu ukwu ahụ kwenyekwara na akwụkwọ iwu ahụ bụ ihe bịara na mgbe ya,
n'ihi na ejiela okpukperechi gwuo ndị ntorobịa chandum ugboro ugboro. Ka a tụlechara okwu ahụ, onyeisi ụlọ nzukọ omebe iwu ukwu ala anyị bụ Ahmed Lawan bụ onye nọrọ n'isi nzukọ ahụ mere dịka omenala ụlọ omebe iwu ahụ si dị, wee kwubie agụmagụ nke abụọ ahụ. Ndị ma nke ekwe na-akụ n'ọrụ ahụike ekwuola na nlekọta na ibenata ndọkọsị ahụ nke nwa bekee kpọrọ stress management bụ otu isi sekpụ ntị n'ịkwalite ezi ahụike nke ahụ na nke ụbụrụ nakwa ibenata nsogbu ahụike gasị. Minada Obi Ụkọbasi webatara akụkọ na ndị ọrụ ahụike a mere ka amata nke a n'emume mba ụwa ji eme ka amata banyere ndọkasị ahụ, nke isiokwu ya nke afọ a bụ hụ onwe gị n'anya. Ka Mina kọtọpụrụ anyị akụkọ a. Ọtụtụ mgbe enweghị ikike ijikọta onwe ma ọ bụ ihe ọnụ, ọkachasị ihe karịrị onye, na-ebute ọnọdụ ahụike bekee kpọrọ stress. Ọ bụ n'ihi oke nsogbu ya bụ ọnọdụ na-ebute kpatara mba ụwa jiri kwuo na ọnwa Eprel ọbụla bụzi maka ịgbasa ozi na mmụta ihe banyere ọnọdụ ahụike stress. Dịka ndị okwu banyere ahụike si kwu, ọnọdụ ahụike ndị ọzọ stress a na-ebute ejupụtala ebe niile, ya mere na ọ dịla oke mkpa na onye ọbụla lebara ya anya. Isiokwu afọ a nke akpọrọ lekọta onwe gị ka ndị ọkachamara kwuru na ọ dabara adaba maka na onye ghara onwe ya, onye iro erie akụ ya. Ha kwukwara na ọtụtụ ọrịa gụnyere ọbara mgbali elu, ọrịa shuga nakwa agwa dịgasị iche iche dịka oke iwe, mgbakasị arụ, obi ọjọọ, oke ụjọ nakwa ndị ọzọ hibechara isi mgbe ụfọdụ na ya bụ ọrịa ahụike stress. Ya mere ha ji wee kwụsị ike na iji gbanarị ya bụ ọnọdụ stress, ọ dị oke mkpa na onye ọbụla wepụtara ohere jee ụlọ ọgwụ kwamgbe nyochaa ime arụ ya ma hụkwa ka ekesi anyanwụ. Ha yọkwara gọọmenti ka ha kwado ezigbo ogbe ọrụ nke ga-enyere ndị ọrụ aka ịrụ ọrụ ha nke ọma ma gbanarị ya bụ ọnọdụ ahụike bụ stress. Site n'Enugu, abụ m Mina Adaobi Ụkọbasi. Ndị be anyị, n'iji pịacha akụkọ ụwa nke ururuchi taa, gewuo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi bụ aka na-achị steeti a agaala njem nleta n'ụlọ ọrụ EFCC dị n'Enugu bụ nke ọkụ repịara n'ụzọ ụtụtụ taa. Akwụkwọ iwu ga-ahụ maka ịgbasa ozi ọma ụka Kraịst agafeela ọgụgụ nke abụọ ya n'ụlọ nzukọ omebe iwu ukwu obodo anyị. Anyị wetakwara gị akụkọ na ndị ọrụ agha ụgbọelu obodo anyị emerụbela mmemme ha ji si ndị ọrụ ha mmadụ 15 lala ezumike na nka n'ọrụ gaa nke ọma. Ọ bụ ebe a ka ọkụ nyụrụ, anyị wee na-awụsa ọwara n'akụkọ ụwa nke taa. Ka m bunyezie Comfort anyị ochie maka ịtapere gị ya bụ akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Kachifo. Governor Ugwuanyi inspects EFCC zonal office gutted by fire. Bills to regulate Christian preaching passes second reading. Also on the news tonight, Nigerian Air Force flies 15 retiring officers. Remember, you can also watch us live on our YouTube at NTA Enugu.
Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. Residents of Independent Layout in Enugu State woke up to discover that the Zonal Office of Economic Financial Crime Commission, EFCC, gutted by fire. The incident, according to eyewitness account, is said to have started midnight of Thursday. Correspondents who visited the office report that the crew and the public were not allowed access into the office. From a distance, you could see the barricade behind me at EFCC office, and if you look clearly, you could also see the sign of smoke, which is actually coming from the premises, though it is not clear as to why the barricade, because NTA news crew has been denied access into the premises to actually ascertain the level of damage. And Chibuike Okagu, a neighborhood watch personnel special squad, is among others who witnessed the fire incident. Yes, I saw it yesterday midnight. At something 1 a.m. I'm patrolling, I'm seeing fire inside EFCC office. And they are shouting that midnight. And after they are shouting, there's a fire, 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 fire. After that, I saw the fire service with their siren. They're up to 10 fire service that came yesterday night to try whether they could stop the fire, stop burning. So, but the fire couldn't stop. And some of them, once they are stopping the fire, once their water finished, they will go and bring another water. They are doing, try their best until they calm the fire down. After they calm it down, then this morning, fire service people still are coming to make sure that they stop the fire. And that's why they come block in front of the office and the back of the office so that people can never penetrate from that place, to make sure that nothing happens again. Somebody's vehicle to not catch fire, to make sure that all the whole fires is calmed down. I was surprised that it's there. But what is there? That the is there. Because I just came out this morning. Just said I heard some neighbors talking that fire engulfed somewhere. The EFCC officials who had earlier denied the news crew access into the premises on citing them the second time made attempts to stop the coverage. What are you doing? This my ID card. You are not allowed to video anything From NTA. You are not allowed to video anything. Your people came here, we tell them to go back. You are not allowed to video anything. When they came back, You are not allowed to video. I cannot intervene. please. Let me explain. You are even shouting. Calm down. Let me explain to you. I'm the head of this team. Listen to me. I'm the reporter. The first set came. You didn't see us initially. The people we saw were quite different from us. They came and you guys denied us access. The all-night-long fire incident at EFCC office, Independence Layout in Enugu State, is beginning to raise questions in the public domain. People are wondering what could lead to such endless fire disaster and why the office is on red alert to stop people from breaking the news. Meanwhile, investigation is on to ascertain the cause of the night-long inferno and extent of damage. In Enugu, Comfort, Moving on, meanwhile, few hours after the news crew left, Governor Ugwuanyi also visited the zonal office of the Economic, Financial and Crime Commission, EFCC, to ascertain the level of damage caused by the midnight fire incident. Chika Ugu reports that as at the time of the governor's visit, the fire is yet to completely go off. Though there has been no recorded case of casualty in the fire incident, which lasted all night up until the time of Governor Ugwuanyi's visit, clips from the footage shows that the extent of the damage is far-reaching. Despite efforts by the fire service to forestall further damage and put off the fire, the flames seems non-stop. Governor Ugwuanyi, who took time to inspect the facility, was perturbed by the unfortunate incident. He commiserated with staff of the EFCC who were all on ground, trying to find a solution to the unending fire outbreak. The cause of the fire incident is yet to be uncovered. Meanwhile, roads linking to the EFCC office has been cordoned off with heavy presence of security personnel on ground, preventing human and vehicular movements around the axis. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. In a related development, traders are still counting their losses as goods worth millions of naira were destroyed by fire at the electronics section of Alaba International Market
Ojo, Lagos State. It was gathered that some of the affected traders with self-effort tried to put out the raging inferno which occurred this Thursday. It is still unclear as to what led to the fire outbreak, but it was alleged that a gas cylinder explosion triggered the incident. Meanwhile, the Lagos State Fire and Rescue Service, who confirmed the incident, deployed emergency fire crew to intervene, but angry mobs were preventing them from doing their job as alleged. Let's take a break here. More reports when we return. Do join us again. Glad to have you back on the news at 7. A flying out parade has been organized in honor of 5 air vice marshals and 10 air commanders of the Nigerian Air Force after serving meritoriously in various capacities in Enugu State. Mina Adobe Okobasi brings us the sight and sounds of the colorful event. No fewer than 15 senior officers of the Nigerian Air Force had pulled out of service ceremoniously after a meritorious service to the nation. The outgoing or retiring 15 senior officers also witnessed a ceremonial parade mounted in their honor and colorful aerial display of NAF's fighter jets, as well as other exhibitions. In a valedictory speech on behalf of his colleagues, Air Vice Marshal Dauda Prayero thanked President Muhammadu Buhari and the Chief of Air Staff, Air Marshal Oladayo Amao, for repositioning NAF to meet contemporary challenges. Prayero, who spoke on behalf of other retiring senior officers, also appreciated the CAS for motivating NAF personnel with his clear-cut vision in achieving resounding operational and tactical successes during their service year. Let me start by quoting from Air Vice Marshal Ogunsheton of blessed memory, who said, and I quote, "Let him not rejoice, he who goes to the war front, but him who returns." There were also difficult and challenging moments. But at the end of it all, today we can proudly say we thank God that all is well that ends well. The event was well attended by Chief of Air Staff, other top senior officers, airmen and airwomen, as well as families and friends of the retiring senior officers. High points of the event was the flying out parade of the retirees and their spouses. In Enugu, Mina Adobe Kobasi, NTA News. For latest in the world of sports, here are the tidbits for today.
And just before we go, another look at major stories. Governor Ifeanyi Ugwuanyi of Enugu State has inspected the Economic and Financial Crime Commission zonal office gutted by fire in the early hours of today. Bill to regulate Christian preaching has passed the second reading at the Senate. We also told you that the Nigerian Air Force has flied out 15 retired officers in Enugu State. And that's it on the news tonight. On behalf of myself and the production crew, we thank you for watching. Good night.